We nomads choose who to make our family. A choice forges strong bonds and a higher duty that stands solid as an old oak. My family's in pieces. That's why I'm headed for Night City. Makes you an outcast among outcasts. Miss this, you know? Camaraderie. I know. I saw it in your heart the first time we met. Know what I always liked about nomads? Your taste, no, hunger for freedom. Not easy to come by in Night City. Corp's got their grubby claws and everything. I have those reports you asked for. They were supposed to be ready yesterday. The world's going to tear us apart when the word gets around. Всем привет, привет. У нас второй выпуск Cyberpunk на Cityfire, No! I'm not fucking joking! где нам This больше isn't a расскажут о игре request, V. Cyberpunk. But no way you're fucked, right? You're the one who fixes other people's shit. If you work in Arasaka counter intel, you're always fucked. Today, they got you to zero somebody. Tomorrow, they'll get somebody else to zero you. What's the rules, Jack? Want to be top? Gotta have some skin in the game. Yeah, but you're not on top. Всем привет, привет, кто подошел. Простите, если вы не You're the слишком pendejo who припозднилась. keeps him there. Work for yourself, live for yourself. That's the only way. Так, кто ты и кем ты хочешь быть, тем временем показывают на экране. Нет, это не беседка, это у нас Cyberpunk. Philip, it is so good to see you again. It's actually been a while since I've had a chance to interview you about Cyberpunk. So I think for today, we'll start with a question that everybody wants to know. How does the path you pick affect your time in Night City? It actually affects your time quite a lot throughout the whole game, but let's start at the beginning, because basically our game has 3 different starts depending on your life path. As an example, if you choose the street kid life path, you have lived most of your time in Night City. You know the streets, you know the gangs, you know the slang, Ну и you нам kind of know what's рассказывают, going on как же in the, let's say, начинается lower life игра, aspects и of у the вас city, будет 3 which can, of course, пути, give в you lots of зависимости от good того, какую opportunities предысторию also вы later on in the выберете game. у But персонажа. if you start as a nomad, you actually used to be part of a nomad clan and a nomad family, because nomads that roam the deserts around Night City that we call the Badlands, Например, actually один value из their family путей above предполагает, что anything. вы But чуть ли не for выросли one на reason or улицах, another, вы you знаете actually каждый left that family закоулочек, вы behind. прекрасно And разбираете now the beginning городе. of the game for you Но, will например, actually если вы be how to начнете get как into Night City член and how to make клана a new life Nomad, there. то, соответственно, Then вы you can уже also изначально choose to actually be будете a corpo, which is the вступите corporate в него, life path. будете его And that частью basically means и that you're not at будете home знать in the многое streets of о Night мире. City or in the deserts of the Badlands, but actually inside the boardroom, because you rose the corporate ladder of the Arasaka Corporation, which basically gives you the ability to sometimes, read between the lines, read people when they're trying to do business, which of course can give you many nice opportunities later on. So this isn't just about the start of the game. Can you maybe help people understand how this translates into the gameplay? Yeah, so the thing is, we make Cyberpunk a real RPG, and part of that is that you can play your character from the start to the end. And of course, we have these life paths affecting the beginning Они of the спрашивают, game, вот эти пути, but которые we мы want to выбираем, make it предысторию so you отразится ли have как-то your в life дальнейшем на path игровом opportunities процессе. throughout И the whole он game until говорит, this да, game это is отразится over. And в as an дальнейшем, example, we do that by отразится giving you additional на игровом options and процессе, dialogues. так как они So I can разрабатывают give ролевую you игру, one то вы specific сможете example. отыгрывать своего And this персонажа is от a самого mission начала where до you самого have to steal конца. a flathead robot from the Maelstrom gang. Basically, those Maelstromers stole that flathead before from a corporate transport, and the owner of that corporate transport, Meredith Stout, wants you to do something else. And this is an optional objective. And even within that objective, we want to give you some options. So as an example, if you have a corporate life path, you basically know what Meredith Stout is really about. You can read between the lines, and you can get some additional options that maybe actually later enable you to do a completely different thing with the Maelstrom gang. And if you're a nomad, you know exactly some more details about how these Maelstromers would have even been able to steal a robot like that from Meredith Stout, who's part of the very powerful Militech Corporation.
И нам дальше рассказывают, что вот в зависимости от того, кем вы будете, какая у вас там предыстория, это будет отражаться в том числе на заданиях. Например, вот нам показывали уже в одном из предыдущих выпусков вот ту сделку между группировками, когда мы могли там по-разному решить исход. И нам рассказывают, что, соответственно, если вы просто там с улиц, то вы знаете только поверхностно, что происходит между этими группировками. Если вы из ноумэдов, то вы знаете куда больше деталей о происходящем и как именно там удалось одной из группировок умыкнуть вот этого робота у милитаризированной группировки. Ну а если вы близко связаны с корпорациями, то вы будете, соответственно, видеть другие опции. We want to give you the option later in the game, if you want, you can just take your car and drive out of the city. You can go there whenever you want. Thing is, дальше нам продолжают рассказывать про эти предыстории, что вы, например, если из клана Nomad, то вы начинаете на пустошах, и вы даже сможете вот увидеть наш город, главное место действия, издалека. Но если вы начнете в других путях, то вы тоже будете вольны взять машину и уехать за черту города. Throughout the Cyberpunk genre, which means that you will also find missions that lead you out in the Badlands or where you deal with the people living there. So, Philip, can you tell us a little bit more about the character Padre? Они хотят, чтобы то есть они хотят рассказать очень-очень много историй в пределах этой вселенной Cyberpunk. И это значит, что, например, на тех же номадов вы можете брать здания в пустошах, за пределами пустошей. То есть не значит, то есть как бы эти предыстории дают просто дополнительные возможности, но не ограничивают вас. Fixers are very territorial, so Padre specifically works from Haywood, which is where you as a street kid grew up in, so you already know him. You might have already seen another one of our fixers, who is called Dexter Deshawn, and he works in a different part of the city. So specifically Padre, you might know him as a street kid, but even if you played other life paths, you might sooner or later meet him, because he's operating in Haywood, which is a pretty big place with many good jobs. Если вы выбрали предысторию «Уличный ребенок», то есть тот, который шикарно разбирается в городе, знает каждый его закоулок, то вы будете знать этого персонажа с самого начала игры. Он, этот Падре, заправляет одной из частей города, там нам уже показывали и других заправителей другими частями города, но это не значит, что вы Падре вообще не встретитесь, если вы выберете другую предысторию, то есть другие персонажи тоже могут с ним познакомиться, но не в начале игры, а уже непосредственно при прохождении. Так, и это у нас была часть презентации про предыстории, как они отражаются на игровом процессе и истории. И теперь мы переходим к музыкальной части проекта. Всем привет, кто подошел. Я рада вас всех видеть. So it's kind of interesting to get into like the mindset of who is this character and what would they write about, or what's their agenda. It's interesting to try to like catch a language that's his and try to catch a language that's like part of this game. There is a reason why we're here. It was Piotr maybe who was a fan of the band. He knew Refused and he knew my voice and he said, oh, that's a perfect voice for Johnny. Нам все время показывают главного вокалиста в Стокгольме. And that they wanted, I guess, a sound that was a bit contemporary from when Johnny's supposed to have had the band.
because he's sort of like an anti-establishment kind of guy. Gonna drag a corporal rat on stage, make him kneel, douse him with gas, then light him up? So of course there are things that you can relate to, and like just like this outcast and this rebel that's fighting against like the corporals, and that's definitely something that's been a part of my life and a part of Refuse life. We came out of the punk rock scene of northern Sweden. He's like the future version of us, you know? So I think it makes sense. I think it totally makes sense for us to be here making these songs about him or for him, you know? So it's pretty cool. Yeah. No trills. But yeah, but like wide vibrato. И пока из рассказано, что самое сложное было это как уловить язык игры и передать его через музыку. We don't have a different mode than just going all in. So we really worked on these songs, trying to make them as good as possible. But then they're not actually our songs. It's interesting as a musician to play another musician, because that's essentially what we're doing. I mean, we're not here as Refuse, we're here as Samurai. And I'm here as Johnny Silverman. Я так понимаю, что... А дальше они говорят о том, что им было интересно делать музыку как музыкантам, грубо говоря, для другого музыканта, и что вот этот персонаж, для которого они пишут музыку, что они вот его ощущают как будущую версию себя. I mean, the shouting in itself is just like second nature to me, because I've been doing this for a very long time. But then when someone comes in and says, I'm happy with everything except for Azza Lim. Again, it's Azza. Azza. Okay. The shouting's great, but think of that accent, or think of that like enunciation. It's a bit weird because it's a very different way of singing when you're screaming like that, and it's hard to sort of Swallowing some syllables there. adjust your accent. Oh yeah, just try it again. So it's been a bit kind of frustrating. It wasn't. И, в общем, вокалист рассказывает о том, что у него было необычно исполнять такие песни, что вот так вот кричать, и еще этот акцент. В общем, ему было не всегда просто, скажем так, жить в эту роль и передать все как надо. That word sounded weird. I'm like, what? No, that's how I sing. But so it's been a very a bit painful at times, but it's all right. See this soon, I'm chipping in. Roll the bones, I'm chipping in. Belt that cone, I'm chipping in. Mayhem flows. It's a very interesting thing to be part of. As a person that's not a gamer, I don't think I fully understand the impact that this might have. If people like these songs and if people are excited, then that's going to be great. I mean, we are spending a lot of times trying to get this right, trying to get it to sound like, you know, like Samurai would sound, you know. So it's quite interesting. It's a very different way of making music, actually. Даша говорит, что он так не очень знаком с играми, но и он до конца не понимает, насколько это будет оказывать влияние на игру, песни, которые они пишут, но ему очень было интересно работать над песнями и почувствовать себя вот в роли вот этого вот самурая. И он, ну, конечно, надеется, что песни, которые они создали, понравятся. Don't forget that if you're tuning in late or if you just want to watch anything again, we will be uploading everything to our channel soon. Next up, Pavel and I are going to introduce you to some creative ways that you can solve problems in Night City. Tools of Destruction. Инструмент уничтожения. Вот это уже интересно. Ну-ка. Hey V, I have a job for you.
Эйви, у нас есть работа для тебя. Клиент заключает сделку, нужна твоя поддержка. Там было горячо, очень горячо. Ну и ты должен вооружиться для этого. Нам показывают оружие, что мы сможем его модифицировать. Под свои нужды. Именно оружие. Интересно. Воу. Я поняла, почему назвался умным. Самонаводка действительно умным. О, дальше у нас оружие ближнего боя. So V, are you willing? Yeah, I'm in. Ну что, Ви, принимаешь участие? Да, я в деле. Не, с каким-то арсеналом. Pavel, thank you so much for joining me. Now, there was an awful lot in that video, right? Because there's more than just guns. Absolutely. We have melee weapons, we have ranged weapons, we have cyberware, we have offensive cyberware, defensive cyberware, armor. We could talk for hours and hours about this stuff. I think just for today's Парень, episode, we что should можем keep it говорить simple часами, and let's потому just что talk about оружие guns. ближнего боя, Can you дальнего tell us, боя, the different кибероружие, types of guns защитное, атакующее. So we have three distinct types of guns in our game. We have power weapons, we have tech weapons, and we have smart weapons. Now, power weapons are the most оружие дальнего боя, есть техническое оружие, силовое оружие и умное оружие. So you can hit somebody hiding behind cover or hiding behind a wall. Now, tech weapons, on the other hand, use electromagnetic power to propel a fully metal projectile to extreme velocities. What that allows them to do is to punch through cover or punch through walls to hit somebody who's not even aware that you're there. Smart weapons use guided missile technology to actually track targets in real time. So you can hit somebody who's dodging, running away from you, or you can hit somebody who's Вы hiding behind cover. рикошетить, в том числе техническое оружие использует свою внутреннюю мощь, чтобы пробивать укрытие и броню врагов, а умное оружие, оно само наводится в процессе, то есть траекторию меняет снаряды. and FPP side of our game. What the player will experience is that V changes from a small-time mercenary to a legend in the world of Night City. V becomes more and more proficient in using weapons as the game progresses. So they will see that reload times become shorter, the accuracy of your weapons grows, you will have faster aiming time, you will move faster with your weapons, everything becomes more in your control, and that gives you more opportunities to defeat the biggest encounters that we've designed for you. So I have prepared a few extra questions for you, Pavel, if you're feeling up to it. Of course. Okay, well the first is going to be, how do you find more weapons in Night City? Like, where will players be looking for them? Ну, девушка спрашивает, что как игрок найдет больше оружия, где ему искать? You can, of course, buy weapons at vendor shops, Он говорит, and что they оружие will можно house найти везде. an Вы, entire конечно же, catalog можете его of weaponry that купить. you can get.
However, the best weapons that you can find will be taken from enemies or loot caches that we have everywhere Лучшее in Night City. оружие, The которое вы weapons сможете найти, rarities все-таки range from будет common можно to будет позаимствовать uncommon у up to врагов rare and или then найти в legendary. And as ящиках they go in снаряжения rarity, they в actually городе. climb in power. However, legendary weapons are very specific in such a way that they possess unique abilities that you will find on no other weapons in the game. The players will actually need to make some tough choices to find some legendary weapons, because А вот легендарное оружие это будет очень специфическое оружие, которое обладает будет своими особенными чертами и особенностями, и чтобы добыть некоторые вот образцы этого легендарного оружия, игроку придется порой принять очень сложные решения, чтобы получить доступ к нему, обнаружить его. One of them would be modifications that we call attachments. So these would be scopes and silencers, and you can see them actually being attached to your weapon as you're playing the game. They give you statistics advantage, and they give you more opportunities in gameplay. The other part of mods would be software mods. Now these are basically small chips that you install in your weapon, and they actually change the statistics of the gun. They can give you damage, they can give you accuracy, or they can give you more fire rate. Some of those mods actually change the gunplay on a more fundamental level, so they can give you non-lethal rounds, biochemical rounds to tear through that armor even Второе это чипы программные, которые будут изменять характеристики вашего оружия текущие. Oh, there are so many weapons that it's hard to choose just one. But I can mention some manufacturers with their weapons that I absolutely adore. The first manufacturer would be Tsunami Defense Systems, who спросили его, какое его любимое оружие, и что вот ему нравится вот Цунами Никомата, который сейчас показывает. So you can actually hit somebody who's hiding behind cover or who doesn't even know you're there. Of course, I also like a close quarters approach, and what that needs is a shotgun. One of the shotguns и дробовик ему тоже по душе. Если предыдущая снайперская винтовка позволяла выцеливать противников за укрытие и расправиться с жертвами, которые ничего не подозревают, то, соответственно, дробовик уже для ближнего боя. И, соответственно, кровавых драк и разрушений уже. А вот с умным оружием уничтожить целую группу врагов не представит никакого труда. Благодаря его особенности, что оно наводится. Those who wish to dive deeper into the lore can now pick up The World of Cyberpunk 2077. This is a brand new book created in collaboration with Dark Horse Books that will give you an extensive look at what makes Night City tick before jumping into the game this November. That is it for today's episode. Thank you so much for joining us. Don't forget that if you've missed anything or if you just want to watch again, we will be uploading everything на to our сегодня channel этот эпизод shortly. завершился. Thank you so much for tuning in, and we'll be back with Night City Wire Episode 3 soon. В общем, как-то так было. Для себя из интересного сегодня отмечу, это мне было интересно послушать про вот эту систему предыстории, которая влияет на игровой процесс, потому что в ролевых играх настольных это обычно, скажем так, предопределяющая часть, то есть твой персонаж изначально, которого ты создал, и вот его предыстория, в настольных играх, она, в принципе, определяет твой дальнейший курс действий, что ты знаешь, что ты видел, какие у тебя навыки, круг знакомых и прочее. Поэтому здорово, что, на вид из того, что они рассказали, они смогли это воплотить и в цифровом виде. То есть, если, например, вы играли тот же Маскарад Bloodlines 1, то вы тоже знаете, что там многое будет очень зависеть от персонажа, который создали, в какой клан вы там выбрали и так далее и тому подобное. То есть это влияет на опции, откуда вы начинаете и все в таком духе.
Мало, потому что, да, у них предыдущий, это второй эпизод, у них предыдущий эпизод тоже был вот буквально там, полчасика, насколько я помню. В общем, такие, они решили информацию давать порционно, понемногу, чтобы как бы вот, я так понимаю, разжигать интерес аудитории, но слишком много за раз, чтобы не рассказывать. Вот, ну что ж, 19 ноября должна выйти игра. Будем надеяться, что они больше ее никуда не перенесут. Вот это будет вообще печальненько, печальненько. На предметах следов от дроби не было. Я не уверена, что они прорабатывали прям настолько. Я, честно говоря, не обратила, там столько было оружия, поэтому я успела заметить, что он вроде заряжал, ну, обычным, привычным боезапасом. Но я теперь не уверена, о каком ты именно Фреечка говорила оружии. Потому что там, как мы видели, много будет видов, подвидов. Да, вот так вот, ребята, мало-мало. А что поделать? В общем, для меня как-то сумбурненько это все получилось, потому что я еще, честно говоря, вообще из головы вылетело, что сегодня 10-е. Вспомнила за 5 минут до смерти. Ой, как ты персоне 10 раз можешь. Спасибо, Фреечка. Да. Есть такое, есть. Это пока на самом деле по текстам, это, наверное, моя самая большая работа. Мне даже пришлось разбивать на несколько Word-файлов, потому что пока я работала над этим гайдом, мне уже было невозможно один перелистывать, чтобы смотреть информацию. Начала занимать много времени, в итоге работала сразу в нескольких текстовых файлах одновременно. В нескольких таблицах и нагромождение. В общем, такое было нагромождение, и все равно в некоторых местах чуть запуталась. Спасибо, потом люди указали, где заметили, там, что я, например, не ту фразу красную выделила, потому что, да, бывает, когда работаешь с такими объемами, даже перепроверяешь, все равно уже глаз не цепляется. Вот. В общем, да, на сегодня, думаю, мы расходимся. Вот такая коротенькая презентация. Вот, вроде как и ну, так, вроде игровой процесс показали, но все равно, да, мало, мало. Хочется в преддверии выхода такого все-таки крупного проекта, хочется как-то больше там. Когда они уже там сделают презентацию, где просто 20 минут будет только чистый игровой процесс, да? Вот, ладушки, я тоже сейчас туда пойду. Всем огромное спасибо, кто был, кто присутствовал. Вот, думаю, в следующий раз уже. Вот. Думаю, ну, там я не помню, честно говоря, какие у нас там ближайшие мероприятия, но как только что-то еще на горизонте такое интересненькое появится, вроде Xbox Insider, State of Play или следующий эпизод Киберпанка, обязательно на сайте расскажем. Вот. На сегодня все. Всем огромное-огромное спасибо. Всем пока-пока. До новых встреч. Обязательно заходите на наши другие стримы. Всем пока. Была очень рада вас видеть.